SACP na COSATU vari ANC va fanele ku komba vutihlamuleri bya swiboho swa NASREC 2017 eka nhlengeletano leyi sungulaka hi Wavumune lowu. Ndzawulo ya rihanyo va ri vaakatiko a va fanelangi ku chava xo biha na xin'we hi ntungu wa marhuda ya Monkeypox. Kasi ka mitlangu ma Afrika-Dzonga va ni ku navela leswaku onge Banyana va nga holeriwa ku ringana na Bafana. Pagana nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Vanakulori va ANC eka Tripartite Alliance ku nga COSATU na SACP va ri xikulu lexi hlengeletano ya milawu ya ANC yi fanelanga ku xi fikelela i ku herisa ku lawuriwa ka ikhonomi ya tiko hi mabindzu na tikhampani letikulu. Nhlengeletano ya sungula wa vumune wa lowu ku ya fika hi Sonto eNASREC edzongeni wa eJoni. COSATU na SAPC kumbe COSATU na SACP va ta va na varhumiwa enhlengeletaneni. Leyi ku ta va nhlengeletano leyi nga ta va na minjhekanjhekisano ya vukarhi swinene. Nhlengeletano ya milawu ya mafambiselo ya ANC hi yona yi taka na xivumbeko xa leswaku nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri yi ta va yimise ku yini ke. Vandla ra ANC ri ta va ri languta leswaku xana ri kote ku fikelela swiboho leswi nga tekiwa eka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri ya 2017. Loko a pfala nhlengeletano ya KwaZulu-Natal tolo, President wa ANC Cyril u leswaku vandla ri fanele ku hlawula varhangeri lava nga ta swi kota ku ta ni miehleketo na mavonelo ya nga ta vumba rixaka ni ku antswisa xiyimo xa ANC ku ya emahlweni. Nhlengeletano leya mune wa masiku yi ta va yi ri ya nkoka swinene tanihileswi yi nga ta languta leswaku xana hi wahi milawu leyi nga ta tirhisiwa hi vandla ra ANC ku tilulamisela eka nhlawulo wa mani na mani lowu nga ta landzela. To tackle capitalist control of our economy, the throttle that we are suffering every day from capitalist control of our economy will be the biggest achievement of this policy conference. In other words, to have an independent state, a sovereign state, not controlled by monopolies, but controlled by the wishes of the people. Mavandla ya nhlengelo ku nga COSATU na SACP na vona va ta va na xiave xa nkoka swinene mayelana ni xiyimo xa ANC loko va nghenisa xandla na vona eka ku lulamisela nhlengeletano leyikulu ya ANC. Nhlangano wa vatirhi ku nga COSATU va vula leswaku va ta va na nhlengeletano ya nrhangelo leyi nga ta languta leswaku xana vona ku tilulamisela eka nhlengeletano leyi va ta yisa rito rihi ke. Matsalani general wa nhlangano ku nga Vaaki u vula leswaku swiphiqo leswikulu i ku tsandzeka ka ANC ku landzelela milawu leyi va nga yi fikelela eka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri ya 2017. There are many good policies within the ANC to start with. The problem and the challenges is the inability to implement those particular policies that they have adopted. So that is the main problem with the ANC. Havumbirhi mavandla ya nhlengelo ya vula leswaku ku tsandzeka ka vandla ku va u fikelela swikongomelo leswi nga fikeleriwa ka nhlengeletano ya 2017 hi swona swi nga ta va xiphiqo lexikulu swinene naswona swi nga ha va na nkucetelo wa ku ya ehansi ka ku hlawuriwa ka vandla ra ANC eka nhlawulo lowu taka. Nhlangano wa vatirhi Numsa a va vuli nchumu loko va ta yingisa swileriso swa khoto swa leswaku va vuyisa swirho leswi nga yimisiwa. Kasi nakambe a swi tiveki leswaku ku ta humelela yini nhlengeletano ya nhlangano leyi nga yimisiwa hi khota swa mintirho. Nhlengeletano a yi fanele ku va eCape Town vhiki leri. Loko varhangeri va Numsa va vula leswaku va ha langusa xiboho xa khoto ya swa vatirhi, swirho swin'wana swa nhlangano swi kombele varhangeri leswaku va veka masiku mantshwa ya nhlengeletanonkulu ya nhlangano ni ku va va hakelela vuyimeri. Khoto ya mintirho eJoni yi lerisa leswaku nhlengeletano yi nga yi emahlweni endzhaku ku yimisiwa entirhweni ka xandla xa vumbirhi xa President Ruth Kotlotse loyi a lavaka leswaku ku yimisiwa ka yena entirhweni swi herisiwa. As things stand, there is a judgment that the court has actually pronounced that 29 members of Numsa, together with the officials who were suspended, their suspension, it was unconstitutional, invalid and unenforceable. Tlokotso i yimisiwa entirhweni loko a ha yimile vulavisisi mayelana ni matikhomelo ya yena yo ka nga ri kahle. U yimisiwa entirhweni hi komitikulu hi siku ra vu-14 n'hweti leyi laha a nga yisa mhaka leyi ekhoto hi siku ra vu-18 laha a nga kombela leswaku khoto yi bakanyela etlhelo ku yimisiwa ka yena entirhweni. Khoto yi te ku yimisiwa ka yena entirhweni xikan'we ni vatirhi van'wana va 30 a swi le nawini. Ntlokotso u twa onge khoto yi n'wi basisile.
Ndzawulo ya rihanyo yi ri ya vilela hi ntungu wa marhuda ya muxaka wa Monkeypox laha tikweni, kambe va tiyise vaakatiko leswaku xiyimo xa lawuleka. Leswi ta endzhaku loko Nhlangano wa rihanyo wa misava wu bohe ximfumo leswaku Monkeypox i ntungu lowu nga hlasela matiko ya misava. Ku fikela sweswi vanhu vanharhu va kumeke va tlule marhuda lama laha Afrika-Dzonga, vambirhi se va horile. Va ndzawulo ya rihanyo va karhi ku kongetela vaaki leswaku va nga vileli vuvabyi bya marhuda bya muxaka wa Monkeypox laha tikweni. We should be concerned, like with any other outbreak, because outbreaks generally would constitute threats by the nature of how they spread. So the case such as Monkeypox, because it spreads and it goes across countries, through boundaries and borders, through territories and various countries, therefore it's a cause for concern. But we should not be too alarmed at what is happening. Vanhu vanharhu hinkwavo ka vona va xinuna va kumeke na marhuda ya Monkeypox. Vambirhi va kumeke va hlangana na vanhu lava nga huma laha tikweni, naswona wa vunharhu i mupfhumba. Timhangu leti hinkwato ti ri tinharhu a ti hlangani helo. The decision of the World Health Organization means to South Africa the declaration of Monkeypox as a public health emergency of international concern. When they do that, the main thing that they're really pushing for is that there must be increased alertness and awareness in society because of the speed with which it spreads. Hambileswi Monkeypox ku nga ri ngopfungopfu vuvabyi lebyi tlulelaka hi timhaka ta masangu, ku fikela sweswi vo tala lava nga khoma vuvabyi lebyi va byi kume hi timhaka ta masangu. Vuxokoxoko kusuka ka Nhlangano wa rihanyo wa misava wa WHO byi kombeta leswaku vuvabyi bya marhuda ya Monkeypox byi tlulela hi swihalaki swa le mirini na mara. Swihlawulekisi swa kona swa fana na swa mukhuhlwana. Case in Limpopo was a Swiss international traveler who was a tourist in Limpopo, and we then cannot know, we don't even know where he got it from. Va ndzawulo va sule ku langutiwa hi tlhelo rin'wana vanhu lava nga khoma hi marhuda ya Monkeypox va vula leswaku na vana va nga khomiwa hi vuvabyi lebyi. Ku na magoza lama nga tekiwa ku tiyisa leswaku vuvabyi lebyi a byi hangalaki. Such people will develop fever. There may be an element of headache, but there will be sores on the body, you know, like your chicken pox. Kwalomu ka 16 wa magidi wa vanhu va vikiwa va khome hi vuvabyi lebyi eka 75 wa matiko ku fikela sweswi, naswona 5 va lovile hikokwalaho ka byona. Va ndzawulo ya rihanyo va kongetele vaaki ku tiva vuxokoxoko bya swihlawulekisi bya vuvabyi lebyi. Va fanele va nga miyeli naswona kambe va kuma mpfuno wa swa rihanyo ku sivela ntungu. Mune wa vantshwa va malembe le hansi ka 21 a va ri ekhoto ya le East London mayelana na ku yiva ka nhundzu ya vana lava nga lova etavheneni ya Enyobeni n'hweti leyi nga hela. Ku yive tintangu, misisi, swiambalo na xikombankarhi. Lava mune va khomiwe va vumune na va vuntlhanu vhiki leri nga hela. Va katsa na n'wana wa 16 wa malembe loyi a nga vekiwa emavokweni ya vatswari. Ku vuriwa leswaku endzhaku ka loko 21 wa vantshwa lavaya va lovile etavheneni, lava mune va ve va vungavunga nhundzu ya vona va famba na yona. Vulavisisi byi karhi ku ya mahlweni mayelana na xivangelo xa mafu ya vana lavaya. Hofisi ya vuchuchisi NPA va ri va ta ala xikombelo xa bail xa 12 wa vanhu lava nga hehliwa hi ku dlaya kumbe lava hehliwaka hi ku dlaya vaakatiko va le Alexandra eJoni. Leswi taka endzhaku ka loko vavanuna lava hlomile va balesela mani na mani va dlaya vanhu vo hlaya hi madyambu ya siku rin'we elokixini leriya n'hweti leyi nga hela. Lava nga baleseriwa no dlawa va katsa na muhaxi eka radio Alex FM Joshua Mbatha. 12 wa vavanuna va khomiwile ehostel ya Nobuhle. Va langutane na milandzu yimbirhi yo dlaya xikan'we na mune yo ringeta ku dlaya tlhelo no kumiwa na nhundzu leyi yiviweke na swibalesa swo ka swi nga ri nawini. Maphorisa va ha endla vulavisisi bya van'wani vadlayi va mune. Ntlawa wu tivonakarise ekhoto ya Alexandra mixo wa namuntlha kambe ku endla xikombelo xa bail swi hundziseliwe eka siku ro sungula n'hweti leyi taka. We will be opposing bail as a state. All accused before court are facing offences that falls within the ambit of Schedule 6, and they are facing very serious charges, and therefore as the state we will be opposing their release on bail.
mfumo wu ta ala xikombelo xa beyili. President Cyril Ramaphosa u thole muavanyisi Mandisa Maya tanihi xandla xa muavanyisinkulu wa tiko. Man Maya u ta suka ka xivandla xa yena tanihi president wa Court of Appeal eBloemfontein endzhaku ka tin'hweti timbirhi. U teka ndhawu ya muavanyisi Raymond Zondo loyi a nga teka xitulu tanihi muavanyisinkulu hi Dzivamisoko. Man Maya i xandla xa muavanyisi wakulu wa tiko wa xisati wo sungula laha Afrika-Dzonga. Hi ku n'wi thola, President Ramaphosa u ri leswi i ku yisa mahlweni ku cinca xivumbeko xa tikhoto ta tiko hi ku rhangisana vakamanana emahlweni eka xiyenge lexi. Nhlangano wa Operation Dudula ni wa Soweto Parliament yi ri vuxaka bya yona bya ha tiye swinene. Minhlangano yimbirhi yi teke xiboho xo tirha yi ri yoxe kambe yi ta tirhisana laha swi faneleke. Leswi tivisiwe hi nkarhi wa nhlengeletano ya vateki va mahungu eBoysen ePaladyambu bya eJoni. Vahlambanya ku langutana ni mintlhontlho ya Afrika-Dzonga ehansi ka minhlangano leyimbirhi. Leswi swi ta endzhaku loko nkandziyiso wa video wa Nhlanhla Lux Muhlawuli wu ve eka social media. Leswi swi endle leswaku van'wana eka Dudula va sungula ku vilela laha va hehlaka Muhlawuli hikuva a va xavisa. Leswi swi humelele hi nkarhi wa pfhumba eBrixton vhiki leri nga hundza. There was a misinterpretation where my brother here in one of the videos or photos said, I'm an African, these are my African brothers and that and that. And some people misunderstood and misinterpreted that, and it caused the public spat as if there are differences. And yet there were no differences. It's just that people do not ask questions to get clarity as to what led you to say that. Sweswo Muhlawuli a nge ngheneli migingiriko ya Soweto Parliament. Nhlangano lowu hi wona wu nga kondletela machi lowu ha ku va ka kona wo ya ehofisi ya Meyara mayelana ni mhaka ya gezi. A va lava ni ku ya rindza mindzelekanyo ya laha tikweni. We've been sorting out bigger problems from day one. We've been speaking about how are we going to make sure that other civic movements around Operation Dudula do not die because we've all now rushed into Operation Dudula. So these are conversations that have been there. These are not conversations that come out because we now have problems. We don't have problems. We just had small differences that emerged from 30 people singing a song that made it on social media, and those 30 people were thought to be representing the views of Operation Dudula. Muhlawuli u tlhele a kaneta leswaku u lava ku vumba vandla ra tipolitiki. Minhlangano leyimbirhi yi ri yi ta tirhisana. Vafambisi va masipala wa Cape Town va sungule pfhumba ro endla doroba leriya ku va doroba ro sungula ku hambana na gezi ra ka Eskom ro timatimiwa. Meyara wa Cape Town Geordin Lewis u ri va ta sungula ku xava gezi ro endliwa kusuka eka dyambu na moya va ri phakela vaakatiko va Cape Town va wisa maxangu ya Eskom. Masipala wa Cape Town wu lava ku xava gezi eka mabindzu ya tisola leti vekeriweke ehenhla ka tiyindlu. Leswi I ku ringeta ku herisa nsiyerisano wa gezi eka vaxavi va rona. Cape Town yi lahlekele hikwalomu ka 400 wa mamiliyoni ya tirandi hi siku hikwalaho ka stage 6 xa mphakelo wa gezi hi ku siyerisana. Leswi tikisa xiyimo eka ikhonomi leyi kasaka hi matsolo. Sweswi mabindzu ya hlohloteriwa ku pfuneta eka gezi na matirhiselo ya rona. Masipala wona wu fanele ku xava gezi leri nga riki ra mfumo ku tiyisisa leswaku timboni ti voninga. In the past we've required that people in Cape Town use more power than they sell to the city, that they have to be net consumers over a year. We're ending that and saying that for these commercial customers that we're starting with, they can be net producers. They can send us as much as they want without limit and we'll buy it all. Ku nghenisa gezi ro ka ri nga ra mfumo se swi fike eka swikambelo swa matirhelo ya rona. Hi Lewis u ri tindhawu letitsongo tanihi matikoxikaya hi tona ta nkoka eka kungu ra masipala ku cinca matirhelo loko swi ta eka tlhelo ra gezi. Our primary goal is to end load shedding, but I think a really exciting side benefit will be over time to bring the price of power down, because Eskom power is so expensive, renewable power is much cheaper. So if we can buy more and more renewable power and less Eskom power, then we can start to pass on that saving to the customer. Masipala u ta hakela R1.1 hi uniti kambe va ta ringeta leswaku ku ngeteriwa ku hundza magidi 2 wa tindhawu se swi tiyisisiwile tlhelo no pfumeleriwa.
The response has been particularly good from the residential sector, so we've got quite a few installations already installed as of June. About almost 2,500 systems are already operating. That's besides all the illegal ones that are out there as well. In respect of the actual capacity, you'll see that we have over 80 MVA of capacity that's already been put onto the grid. Ti-generator leti tirhisiwaka ematikoxikaya na tona ti fanele ku tsarisiwa eka masipala ku nga se hela n'hweti leyi taka. We have a lot of customers who have excess roof space, excess electrical capacity, and are absolutely eager to start selling more energy to the grid. The investment case is solid, and I think it's going to create a boom in the industry. Masipala wu ri wu kunguhate leswaku mphakelo lowu wu fanele ku fikeleriwa na hi vanhu lava hiraka etindhawini. mali ya laha kaya rhandi yi le hansi leyi ku pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 16.78 cents, pondo 20.18 cents, euro i 17.14 cents, kasi pula ya tiko akula na Botswana i 1.32 cents. Mkavelo yona eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,716 a ounce, platinum i $870 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $103.87 cents hi mphongolo yi ri yin'we. Ku hlula ka Banyana ka mphikizano wa WAFCON eMorocco swi sungule njhekanjhekisano mayelana no ringanana xikarhi ka vatlangi va xinuna na va xisati. Enkarhini wa sweswi vafana va kuma mali le henhla eka Banyana loko va eka mimphikizano ya matiko. Sweswi Banyana va ta holeriwa kwalomu ka 400,000 wa tirhandi ha un'we. You talk of salaries. Let's talk about doing the job and doing it to great effect. Yeah. But you're still not treated with equality. What should Banyana's AFCON win mean for women's soccer in South Africa? Well, it doesn't mean anything if they win or lose. It's equality. You know, we speak about men's soccer, but not a lot about women's soccer. Kungaringanani swi endle leswaku commission ringanana ka rimbewu South African Commission for Gender Equality va vitana nhlengeletano na nhlangano wa bolo ya milenge SAFA ku hlamusela mhaka yo nga ringanani loko swi ta eka miholo. We believe these things need a serious intervention even from if treasurer has to get involved. Let it be so. These women deserve everything coming unto them in terms of remuneration. SAFA va ni mavonelo mo hambana. Geordin loko a vulavula na SABC ute va endle hinkwaswo leswi nga le emandleni ya vona ku ndlandlamuxa ntlangu wa bolo ya milenge ya vaxisati. No, I think it is a false understanding that we must still put our back in. We have been putting our back in, and that is why we have this result. Ku ni ntiyiso ka leswi vuriwaka hi Geordin khale ka vatlangi va Banyana va nyiki mavonelo yo hambana. For the past 10 years, we should not be singing the same song. A different song we should be singing is how many of our Banyana players right now have got lucrative endorsements personally without them chasing, knocking, the same way that the men's football is done for them. The khampani to seketela swa timali to fana na Sasol na Vodacom i khale ti pfuna xipano xa Banyana ku ni xikombelo xa leswaku maAfrika-Dzonga va seketela xipano xa rixaka. That not only corporate South Africa should come to the party. Yeah. I believe that what we have seen South Africans do now when Banyana played in this WAFCON tournament, supporting them and going out in big numbers, we need to make this a regular thing. Tingwazi ta tikonkulu Afrika ti tamukeriwa xinena loko va fika mindzuku hi awara ya 10 eOR Tambo International Airport. Ku fika ka vona ku ta haxiwa thwi eka minongonoko ya mahungu ya SABC. Kasi la tlhelo va aka ndhawu ya Salt River eCape Town a va etelangi ku tlangela vusiku lebyi Banyana va nga teka xidlodlo eMorocco. Salt River hi laha mudzaberi wa xipano Dudula Ellis a humaka kona. Dudula Ellis a tlanga bolo eka switarata leswi loko a ha kula.
Vaaki va Griffith va tsundzuka ndyangu wa ka Ellis tanihileswi a tshama laha na kokwana wa yena loko xikolo xi humile. Hi nkarhi wa kona swipano swa ntlangu wa bolo wa vaxisati a swi nga ri kona, kambe sweswo a swi sivelanga Ellis ku tsutsumisa norho wa yena. Up in the street, playing a trade, outplaying the boys, you know. This was the pitch, yeah, where it all happened. This is the starting point for maybe the street must be renamed Des Ellis Street, you know. Xitarata a ku ri rivala ra vona ra mitlangu. In that pole there, and this pole here, that was the soccer poles. And this was the pitch. Cars standing that side and this side. Oh my God, we had those people here, especially her grandfather. We couldn't play here. She had to hide herself behind the cars if she played with us. Endzeni ka kaya ra Shaki Solomons, ka wuntsanano wa vanhu wu hlengeletanile ku hlalela ntlangu wa tifanele wa Banyana nakambe. Came through, and what she achieved, I think there's nothing to explain to what she got. Eka Zane Adams enwayetelo ntsena. Make it, but yeah, there's no words I can say about her. I mean, she's just made us proud. Ellis angalo endla tiko ra yena ntsena ku ri tinyungubyisa hi yena, kambe na vanghana va yena na khale ka va akelana eka ndzhawu leyi ya Mada City va tinyungubyisa hi yena. Banyana mindzuku va vuya na xidlodlo xa matiko ya Africa WAFCON endzhaku ko hlula eMorocco. Hi kombele ku va hoyozeriwa tanihiloko va langutele ku fika rivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo nampundzu. Heri hoyo aka Banyana va tirhe ngopfu ha tinyungubyisa hi vona, va hi veke amepeni la Afrika-Dzonga engaku va ngo tluleta na vaboti wa vona ku na va kopela ka leswi va nga swi endlaka ku hi tekela khapi va hi vuyisela hi la kaya. Na ku rhandza ku la ku hoyezela swinene xipano xa Banyana eka ku hlula kumbe va ve tinghwazi eka ntlangu lowu va ri na wona na xipano xa Morocco. Swi tikomba kahle swi va rivaleni ku a va ri na ku tiyimisela lokukulukumba hambileswi a swi nga ri ku oloveni eka tournament leyi. So hi ri hoyi eka vona i ngonele ka nkarhi lowu taka swi nga va kutani. Banyana swilo leswi va nga swi endla swi kahle ngopfu swi vula swi tikomba ku tiko ra hina at least ka ntlangu wa milenge ra tiyimiserile swinene a wa khensisa hoyo Banyana a yi khensisa swinene ku va yi vonini yi endle vanhu exikarhi ka matiko a khensa swinene leswi nga swi endla swi tikomba ku na bolo ya milenge a ri kona laha tikweni ra hina. Mina ni ri hoyo eka xipano xa Banyana ku va xi vuyele xi rhwale tikapu letikulu swa kala swo fana leswiya. Mina ni ta ku na leswi nga swipano swi navela matlangelo ma Banyana. Ni ri hoya ka xipano xa hina xa Banyana. Va hoyozela swinene ni ri ka vona va kurisa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Ku va vuya na xidlodlo swi endla ku na hina hi va na proud swinene ka vona, a khensa swinene. Halala n'wina ma-Afrika-Dzonga, n'wina tinhenakazi hi mi hluvulela xihuku, mi yi hluvurile nguvu leyi a yi khwaxa malembe yo tala, mi hi ambarisa nguvu leyi ya ku basa eka lembe ra 2022 hi ku vuya na xidlodlo etikweni reru. Hi ri eka n'wina hoyo mi hi endlile vanhu nkarhi lowo leha a hi famba exinyamini, sweswi hi famba eku vonakaleni. Vamatiko va swi tiva leswaku yi kona bolo ya milenge etikweni ra Afrika-Dzonga ka vaxisati. Kasi mahungu ya sweswi murhangeri wa tiko President Ramaphosa u ta vulavula na tiko mayelana na swiphiqo swa gezi ra ka Eskom. Mbulavulo wa President u ta haxiwa twi kona laha eka SABC 2 channel 404 ya SABC eka DSTV Munghana Lonene FM na tin'wana ti radio ta corporation. Ena namuntlha magima ta kwana riperela.